So thank you so much for joining us for today's Asylee Benefits Orientation held by the Asylee Outreach Project at HIAS. I'm Amy, I'm the Asylee Outreach Specialist at HIAS, and I'm joined today by Smita Dotso, and I will let her introduce herself. Hi, everyone. Happy to be here with you today. So Smita will be the attorney joining us today. She's the Senior Director on the Legal and Asylum team. So this will be a bilingual presentation in English and Spanish, so you will hear me go back and forth between the two languages. I'm going to go ahead and greet the Spanish speakers in our audiences, and then we can get started. Hola y muchas gracias por estar con nosotros para esta presentación hecho por el Proyecto de Asistencia para Asilados sobre los beneficios para asilados. Me llamo Amy, soy la especialista en ayudar a asilados en HIAS y me acompaña una abogada Smita, que es nuestra directora de asuntos legales y de asilo, quien podrá responder las preguntas legales que tal vez tengan. Esto será una presentación bilingüe en inglés y en español, entonces me van a escuchar alternar entre las dos lenguas y con eso ya voy a empezar la presentación. So throughout the presentation, if you would like to ask a question, please do so by clicking on the Q&A box at the bottom of your Zoom screen. If you are joining us through our live stream on Facebook, you can submit your question as a live comment. There will be a question and answer session at the end. Durante esta presentación, si quiere hacer una pregunta, puede hacer clic en el botón al fondo de la pantalla en Zoom que dice Q y A e ingresar su pregunta. Si está viendo esta presentación en vivo a través de Facebook, puede dejar su pregunta como un comentario. Tendremos tiempo para preguntas al final de la presentación. So just as an overview, this presentation will provide you with information about next steps following an asylum grant, the benefits available to asylees, and how to access these benefits. And just a couple of reminders, please do feel free to ask questions and take pictures or screenshots of any information presented today. Esta presentación le proporcionará información sobre los próximos pasos después de su concesión de asilo, los beneficios disponibles para los asilados y cómo acceder a estos beneficios. Y ahora unos recordatorios, por favor no dude en hacer preguntas y tomar fotografías de cualquier información presentada hoy. So let's begin with information on the documents that you were given when you received asylum. Comencemos con información sobre los documentos que le entregaron cuando recibió el asilo. If you received asylum through an asylum office, you likely received an asylum approval letter and a small card called an I-94 that shows your asylum was approved. Si recibió el asilo a través de una oficina de asilo, probablemente recibió una carta de aprobación y una pequeña tarjeta de papel llamada un I-94 que muestra que su asilo fue aprobado. However, if you received your asylum through an immigration court, you received an order of the immigration judge and likely did not receive an I-94. So you will need to obtain your I-94, and you will need to do so by contacting USCIS at the number underlined on your screen to schedule an InfoPass appointment at your local USCIS field office. Sin embargo, si recibió asilo a través de una corte de inmigración, recibió un orden del juez y probablemente no recibió su I-94. Entonces, para obtener su I-94, tendrá que contactar a USCIS usando el número que se ve subrayada en la pantalla para programar una cita de InfoPass en una oficina local de USCIS. I do want to take note that it is very important to take care of your documents. Please do not write on or laminate them, and remember to keep them at a safe place at home. You will need them when you go through the process of applying for permanent residency, also known as a green card, in the future. And also please note that if you do notice any errors on your I-94 card,
you will want to contact your local asylum office by email to get that fixed. If your local office is the Arlington Asylum Office in Virginia, their contact email is on the screen. Recuérdese de cuidar sus documentos. Por favor, no escriba ni plastifique sus documentos y recuérdese de guardarlos en un lugar seguro en casa. Los necesitará cuando solicite la residencia permanente, también conocida como la tarjeta verde, en el futuro. Si ha notado algún error en su tarjeta I-94, por favor comuníquese con su oficina de asilo local por correo electrónico. Si su oficina local es la de Arlington en Virginia, el correo electrónico aparece en la pantalla. Now we will be moving on to the next steps you should take after receiving asylum. Ahora pasaremos a los próximos pasos que debe seguir después de recibir el asilo. As mentioned before, if you do not already have one, your first step should really be to obtain your I-94 by calling USCIS to set up an appointment. Como se mencionó anteriormente, si aún no tiene un I-94, su primer paso debe ser llamar a USCIS para programar una cita para obtenerlo. Next, your second step will be to update to an unrestricted Social Security card. If you received a Social Security card, it may list a restriction such as valid for work only with DHS authorization, as shown in the example in the upper picture. This is a restricted Social Security card, and you will need to update to an unrestricted Social Security card, as shown in the lower picture that does not list the restriction. So, if you have a restricted Social Security card, or if you do not have any Social Security card at all, you will want to visit the Social Security Administration's website or call the number on the screen to contact the Social Security office nearest you and make an appointment to update your card, as this will be important for the next steps in accessing benefits. You will need to take a photo ID when you visit the Social Security office, as well as your proof of asylum document, which is your asylum approval letter or order of the immigration judge, and I-94 to your Social Security appointment. Su segundo paso será actualizar su tarjeta de seguro social. Si recibió una tarjeta de seguro social, es posible que tenga una restricción como válida para trabajar solo con la autorización de DHS. Como se muestra en la imagen de arriba, esta es una tarjeta de seguro social restringida y tendrá que actualizar a una tarjeta no restringida. Entonces, si tiene una tarjeta de seguro social restringida, o si no tiene una para nada, deberá visitar el sitio de la Administración del Seguro Social o llamar el número que aparece en la pantalla para después hacer una cita con la oficina de Seguro Social más cercana para actualizar a una tarjeta de seguro social no restringida. Cuando visite la oficina, tendrá que llevar su identificación con foto, su prueba de asilo, que sería su carta de aprobación u orden del juez, y su I-94. Next, you will also want to apply for benefits. El siguiente paso es solicitar los beneficios para asilados. As an asylee, you may be eligible for a variety of resettlement benefits and services. This may include cash assistance and medical insurance for up to 8 months after the asylum grant, and free English classes, job training, case management, and help finding a job for up to 5 years after your asylum grant. You can also receive free health screenings for up to 3 months following your asylum grant. And I just want to note that it is important to take advantage of these free health screenings, as it may help you complete some of the vaccine and medical record requirements for your future permanent residency application. So as you can tell from the timeline that I just outlined here, these benefits are really only available to you for a certain amount of time. So it is highly important that as an asylee, you reach out to a resettlement office as soon as possible, or if you are an attorney, that you connect your client with resettlement services as soon as possible following their asylum grant.
Como asilado, usted puede ser elegible para una variedad de beneficios y servicios. Esto puede incluir ayuda financiera y seguro médico hasta 8 meses después de la concesión de asilo, y también clases de inglés gratuitas, programas de capacitación laboral, gestión de casos y ayuda para encontrar un trabajo hasta 5 años después de la concesión de asilo. También puede recibir exámenes de salud gratuitos por 3 meses después de recibir el asilo, y es importante aprovechar estos exámenes de salud gratuitos ya que les pueden ayudar a completar algunos de los requisitos de vacunas y registros médicos para su futura solicitud para la residencia permanente. Debido a que estos beneficios solo están disponibles durante un cierto periodo de tiempo limitado después de su concesión de asilo, es pero muy importante que como asilado se comunique con una oficina de reasentamiento lo más antes posible después de su concesión de asilo. A resettlement office will also be able to help with things like updating your social security card and help you apply for federal benefit programs such as food stamps, Medicaid, and temporary cash assistance programs. I do want to clarify, however, that receiving these federal benefits like food stamps and Medicaid is not necessarily guaranteed, and they're instead dependent upon your income and household size. So some resettlement offices can also even have limited legal services that can help you apply for asylum for your eligible family members and help you prepare your applications for permanent residency and citizenship. Una oficina de reasentamiento también podrá ayudarle a actualizar a su tarjeta de seguro social y solicitar beneficios federales como estampillas de comida, Medicaid y programas temporales de ayuda financiera. Pero quiero aclarar que recibir estos beneficios federales no es garantizado, ya que depende de sus ingresos y del tamaño de su familia. Algunas oficinas de reasentamiento también ofrecen algunos servicios legales limitados que pueden ayudarle a solicitar asilo para miembros elegibles de su familia y ayudarle a solicitar la residencia permanente y la ciudadanía en el futuro. It's important to note that applying for and receiving benefits will not affect your asylum status, and you will still be able to apply and receive permanent residency and citizenship if you apply for and receive benefits. Es importante saber que solicitar y recibir beneficios no afectará su estatus de asilo. Si recibe beneficios, todavía va a poder solicitar y recibir la residencia permanente y la ciudadanía. So how do you access these benefits? If you are in Maryland, please reach out to us, the Asylee Outreach Project, so we can ensure that you are able to access these benefits. If you are in another state, please directly contact a resettlement office near you, or if none are near you, you can also contact your local Department of Social Services. And when you visit one of these service providers, really make sure to take an identification card, your asylum approval letter or order of the immigration judge, and your I-94 if you have one. Entonces, ¿cómo se puede acceder a estos beneficios? Si vive en Maryland, comuníquese con nosotros, el proyecto de asistencia para asilados, para asegurarnos de que pueda acceder a estos beneficios. Si se encuentra en otro estado, comuníquese directamente con una oficina de reasentamiento cerca de usted, o si no hay ninguna cerca, puede comunicarse con su departamento local de servicios sociales. Cuando visita a una de estas oficinas, asegúrese de llevar una identificación, su carta de aprobación de asilo u orden del juez y su I-94 si ya tiene uno. So as another step, if possible, you will also want to apply for asylum status for your spouse and any unmarried children who were under 21 at the time of your asylum application. You must do this within 2 years of your asylum grant. Your local resettlement agency might be able to help you file this,
And just like you, your spouse and children will also be eligible for resettlement benefits after receiving asylum. Entonces, como otro paso, si puede, también solicite el asilo para su cónyuge y sus hijos solteros que tenían menos de 21 años en el momento de su solicitud de asilo. Debe hacer esto dentro de los 2 años después de su concesión de asilo. Es posible que la agencia de reasentamiento pueda ayudarle a presentar esta solicitud. Su cónyuge e hijos también serán elegibles para los beneficios de reasentamiento después de recibir el asilo. And lastly, after 1 year of being physically present in the United States following your asylum grant, you may apply for legal permanent residency, also often called a green card. Then 5 years after the residency start date listed on your green card, you may apply for U.S. citizenship. Por último, después de 1 año de estar físicamente presente en los Estados Unidos después de su concesión de asilo, puede solicitar la residencia permanente, también conocida como la tarjeta verde. 5 años después de la fecha de inicio de la residencia que figura en su tarjeta verde, después puede solicitar la ciudadanía estadounidense. So that, along with the 2-year deadline to apply for asylum for your family members after your asylum grant, are really the important dates you should be aware of. Entonces eso, en conjunto con la fecha límite de 2 años para solicitar para los miembros de su familia, son realmente las fechas importantes que se pueden ver aquí, que debe tener en cuenta. So now I'm going to move on to some additional pieces of information that as an asylee you should know. Ahora voy a pasar a alguna información adicional importante que los asilados deben saber. As an asylee, you have automatic work authorization that does not expire. This is regardless of whether or not you have an employment authorization document, EAD, also known as a work permit. So when you are filling out the I-9 form required by your employer, you would check the 4th option called Alien Authorized to Work, and you write NA for not applicable as the expiration date because asylee's work authorization does not expire. Como asilado, usted tiene la autorización de trabajo automática que no expira, sin importar de si tiene o no un documento de autorización de empleo, también conocido como un permiso de trabajo. Por lo tanto, cuando complete el formulario I-9 requerido por su empleador, debe marcar la 4ª opción llamada extranjero autorizado para trabajar y escribir NA, es decir, no aplicable, como fecha de vencimiento porque la autorización de trabajo de los asilados no expira. So what documents do I need for work? If you do not have a work permit, you will need to show your employer a photo ID, your social security card, and your I-94. Si no tiene un permiso de trabajo, puede mostrar a su empleador una identificación con foto, su tarjeta de seguro social y su I-94. If you do have a work permit, you only are going to need to show your employer the work permit and your social security card. Si tiene un permiso de trabajo, solo hay que mostrarle a su empleador el permiso de trabajo y su tarjeta de seguro social. And finally, if you have permanent residency, you will only need to show your green card and nothing more. Y finalmente, si ya tiene la residencia permanente, solo tendrá que mostrar su tarjeta de residencia. Now, even though all asylees are authorized to work in the United States, you could run into a situation where some employers may not understand that. So if someone tells you they cannot hire you because you are not authorized to work, please know that they are wrong and that there are several ways you can help convince them that you are, in fact, authorized. A resettlement agency can help you talk to your potential employer. Another option is you can also show the Department of Justice flyer linked on screen to your employer,
or you can call their free hotline for assistance. The number is also on the screen. Aunque todos los asilados están autorizados a trabajar en los Estados Unidos, es posible que algunos empleadores no entiendan esto. Entonces, si alguien le dice que no puede contratarlo porque no está autorizado para trabajar, es importante saber que eso no es cierto y hay varias formas de convencerlo de que sí está autorizado. Una agencia de reasentamiento, por ejemplo, puede hablar con su posible empleador. También puede mostrar el volante del Departamento de Justicia que se encuentra en el enlace en la pantalla a su empleador o puede llamar a la línea directa gratuita del departamento para obtener ayuda. El número también está en la pantalla. So here are a few additional important things to know. A continuación voy a mencionar algunas cosas importantes adicionales que debes saber. In the United States, all men aged 18 to 25 are required by law to register for the military selective service, though they will most likely never have to serve. To complete this registration, you will need to go to the Selective Service website to register online or to your local U.S. Postal Office if you would like to register in person. En los Estados Unidos, todos los hombres entre 18 y 25 años están obligados por ley a registrarse para el servicio selectivo del ejército, aunque lo más probable es que nunca tengan que prestar servicio. Para completar este registro, deberá ir al enlace que sale en la pantalla para registrarse en línea o a su oficina postal local para registrarse en persona. If you travel outside of the United States, do not use your home country's passport. Instead, for travel, you will need to apply for a refugee travel document, which is valid for only 1 year. You will need to check whether the destination accepts this document for entry, and it's also important to know that visiting your home country can risk your asylum status, as well as hurt your chances of getting a green card or becoming a citizen. Si planea viajar fuera de los Estados Unidos, no use el pasaporte de su país de origen. En cambio, para viajar deberá solicitar un documento de viaje para refugiados que es válido por 1 año. Deberá comprobar si el país de destino acepta este documento para la entrada. Y es importante tener en cuenta que visitar su país de origen puede poner en riesgo su estado de asilo y también puede afectar sus posibilidades de obtener la residencia permanente y de hacerse ciudadano. If you move, you need to notify USCIS within 10 days and notify the US Post Office within 30 days to update your mail delivery address. You would also need to notify your employer, your state's Department of Motor Vehicles, and the resettlement or social services agencies that are helping you access services. Si usted se muda, debe notificar a USCIS dentro de los 10 días y notificar a la oficina postal dentro de 30 días para actualizar su dirección postal. También debe notificar a su empleador, el Departamento de Vehículos Motorizados de su estado y a la agencia de reasentamiento o de servicios sociales que le están ayudando a acceder a servicios. And with that, we are going to use the rest of this time to open up to any questions you may have. As I mentioned in the beginning of the presentation, our legal director is here with me, and she will be able to answer any legal related questions. So while you all submit any questions you may have, we're going to go ahead and go over some questions that we were sent ahead of time. Ahora vamos a usar el resto de este tiempo para responder a preguntas. Como mencioné al comienzo de la presentación, nuestra directora legal está aquí conmigo y podrá responder a preguntas relacionadas con temas legales. Entonces, mientras ustedes nos envían preguntas, vamos a seguir adelante con algunas preguntas que nos enviaron antes de tiempo. So one of the questions that we got is,
I know that I can apply for my spouse and children under 21 to come to the United States as asylees, but could you speak about any other eligibility requirements that need to be met for my family to be eligible for family reunification? Smita, I don't know if you want to take this one to go more into detail about that sort of legal process for applying to that. Sure, and I will note that for the process, the family member needed to be under 21 at the time that the asylum application is filed, not at the time that asylum is received. Right. So that's important to note, because sometimes the asylum process can take several years, and that age is protected. And I'm sorry, can you repeat the rest of the question to make sure there's not anything else to add? Sure. It was, can you speak about any other eligibility requirements that they should keep in mind that needs to be met for their family to be eligible for family reunification? Sure. As you noted during the presentation, you must file within 2 years of receiving asylum. And I would also note that for spouses, you have to show proof of marriage at the time of asylum. And if you do divorce your spouse after you were granted asylum, but before you apply, they are no longer eligible for a family petition. And I think that about covers the basics of the eligibility, but happy to answer any additional questions. Great, thank you so much. I do have another one for you, and this is about work permits. So we mentioned that you don't need a work permit to be able to work as an asylee, but someone asked, do you recommend getting a work permit even though asylees are not required to have one to work, and what would the process for getting one look like? So I think that depends on the individual situation. Sometimes people prefer to get work permits because an employer prefers to see it. In that situation, we always tell the client, we can even provide materials that you can help, present to your employer to show that as an asylee, you have automatic work authorization. But some also like to have a photo ID if they don't have a driver's license. There are a lot of reasons to get one, but I will, understate that it is really not necessary. And the process for applying is not different from if you would apply at the time that you're pending asylum. You would still fill out form I-765. And instead of submitting proof that your asylum is pending, you would submit proof that your asylum has been granted, and you would just file under a different category. But the process is roughly the same. Great, and I have one more here, and this probably applies more to the benefit side of things, so I can take it. So someone said, I'm already past the 8-month mark for receiving cash assistance and medical insurance. Are there other ways to find this sort of help? So first I'm going to start with the English and then translate this answer in Spanish, but yes, there are. It's a bit more limited, but a resettlement office may help you apply for some financial federal benefit programs such as temporary cash assistance, which would not be subject to the 8-month eligibility period. If your concern is that you're behind on your rental payments, each state and county has their own rental assistance programs that can help you get back on track. However, I do want to note that most of these currently are directed towards those who can show that they were directly economically impacted as a result of the COVID-19 pandemic. And unfortunately, rental assistance outside of that is much more limited. So as for medical insurance, you may be eligible for Medicaid in your state, which is the program in the US that provides health insurance for low-income individuals. Another program that is available is if you earn too much money to qualify for Medicaid, your children might be eligible for Children's Health Insurance Program, which is often called CHIP.
I would encourage you to visit the website of healthcare.gov to find a health navigator near you that can help you talk through all of these affordable healthcare plan options in more detail. In Maryland, for example, the Maryland Health Connection can walk you through different affordable insurance options. So to translate this in Spanish for Spanish audience members, sí hay opciones. La pregunta fue que alguien que está ya más allá de 8 meses después de su aprobación de asilo, de qué tipo de ayuda financiera y de seguro médico puede aplicar. O sea, cuáles son las opciones después de esos 8 meses. Si hay opciones, una oficina de reasentamiento puede ayudarle a solicitar algunos beneficios al nivel federal, como asistencia en efectivo temporal, que no están sujetos al periodo de elegibilidad de 8 meses. Si su preocupación es que está atrasado en sus pagos de renta, cada estado y condado tiene sus propios programas de asistencia para el alquiler. Sin embargo, actualmente la mayoría de estos solo están dirigidos a aquellos que se vieron directamente afectados económicamente como resultado de la pandemia de COVID-19. Y ayuda para la renta afuera de esos programas en general es limitado. En cuanto al seguro médico, puede ser elegible para Medicaid en su estado, que es un programa en los Estados Unidos que brinda seguro médico para personas de bajos ingresos. Otro programa que está disponible es uno donde si gana demasiado dinero para calificar para Medicaid, sus hijos podrían ser elegibles para el programa de seguro médico para niños, que bastantes veces se llama CHIP, se dice. Yo sugeriría que visiten el sitio web de cuidadodesalud.gov para encontrar un navegador de la salud cerca de usted que puede hablar con usted sobre diferentes opciones de planes de salud asequibles. En Maryland, por ejemplo, esto sería el Maryland Health Connection, que le puede guiar sobre todas estas diferentes opciones de seguros. All right, well, I don't see any more questions on my end, so I'm going to finish off there. Our contact information is on the screen. And I would encourage you all to follow us on Facebook to find out more about resources for asylees. We do hold these orientations once every other month, so please be on the lookout for future event announcements, and please share with anyone who you think would benefit from them. So thank you for listening, and I hope you all have a great rest of your week. Como no veo más preguntas, ya voy a terminar esta sesión. Nuestra información de contacto está en la pantalla por si se le viene a la mente alguna pregunta en el futuro. La grabación de esta presentación estará disponible en nuestras redes sociales y asegúrense de seguirnos en Facebook para obtener más información sobre diferentes recursos para asilados. Hacemos estas orientaciones una vez cada 2 meses, así que estén atentos a los anuncios sobre futuras orientaciones y por favor compártelos con otros que estarían interesados. Entonces, muchas gracias por acompañarnos hoy día en este evento y espero que pasen bien el resto de su semana. Adiós.